I personally feel that it's wrong to engage in sexual relations with an extraterrestrial. I do research in extraterrestrial abduction, and I specialize in regression work for abductees and contactees. I have had over 1,000 extraterrestrial cases. My youngest has been 7 years old. When a person comes and they know or suspect that they have had some type of alien encounter or an extraterrestrial abduction, often they express to me that they can feel there's something else there they just can't remember. It's on the tip of their tongue. They can't access that memory. Dans le film Mysterious Skin, le petit Brian se réveille dans la cave de sa maison, le nez en sang, sans avoir aucune idée de ce qui vient de lui arriver. Sa vie change complètement après cet incident. Peur du noir, cauchemar, évanouissement. 10 ans plus tard, son amnésie traumatique est toujours active, et il est certain d'avoir été enlevé par des extraterrestres. Il tentera de dénouer le mystère qui l'empêche de vivre, et finira par découvrir la réalité des abus sexuels de sa petite enfance. Ce film met en relation 3 phénomènes: l'abduction, supposé enlèvement par des extraterrestres, l'abus sexuel et l'amnésie traumatique. Il semblerait que le phénomène dit d'abduction serve bien souvent à couvrir la réalité d'abus rituels perpétrés par de sombres humains camouflés derrière une barrière amnésique. L'introduction de mémoires liées aux extraterrestres pourrait servir à décrédibiliser les témoignages et à couvrir les véritables bourreaux. Les groupes sectaires pratiquant l'abus rituel et la magie sexuelle ayant parfois aussi une forme de doctrine sous-coupiste qui peut transparaître dans les témoignages. En 2007, le journaliste Alain Gossin écrivait dans le magazine Nexus « Ces dernières années, un nombre croissant d'auteurs et de chercheurs américains comme Helmut Lammer, Carla Turner ou Walter Bauart ont dressé des parallélismes entre les victimes des 3 phénomènes apparemment distincts. Les victimes d'abus rituels, celles qui rapportent avoir été enlevées par des entités extraterrestres, et les cobayes d'expériences de contrôle du comportement perpétrées par des psychiatres dans un contexte militarisé. Certaines victimes appartiennent même aux 3 catégories au point qu'il est difficile pour ces dernières de comprendre la teneur de l'expérience hors norme et traumatique dont ils ont été l'objet. Les récits rassemblés par exemple par la spécialiste du sujet des enlèvements extraterrestres qu'était Carla Turner, aujourd'hui décédée, montrent à quel point il est parfois difficile de faire un distinguo. Dans les 3 cas, abus rituel, abduction et mind control, il faut comprendre que la conscience, la mémoire et donc la perception du monde sont profondément affectés par la violence de l'expérience et de son étrangeté. Autre point commun entre ces 3 types d'événements, les victimes sont presque toujours touchées dans leur sexualité. C'est une évidence pour les abus rituels puisqu'il s'agit souvent du but même des pratiques, la soumission obtenue par des viols ritualisés. Dans le cas des enlèvements extraterrestres, les victimes évoquent presque toujours le fait que les expériences auxquelles les entités extraterrestres les soumettaient avaient pour cible leur partie génitale. Quant aux expériences de mind control, certaines victimes parlent également d'abus sexuels, de viols, etc. Il y a encore un point commun entre ces 3 phénomènes, c'est la façon dont les souvenirs reviennent à la conscience. Dans la plupart des cas, les victimes d'abus rituels, d'abduction extraterrestre et de mind control ne se souviennent de leurs expériences traumatisantes que dans le cadre d'une thérapie. Les souvenirs, au fil de régression hypnotique, surgissent alors de façon inattendue, totalement décousus. C'est avec le temps et beaucoup d'efforts que ces souvenirs sont alors ordonnés pour former un tout cohérent, doté d'un semblant de chronologie. C'est lors de cette étape que certains thérapeutes tentent de valider les témoignages en essayant de les croiser avec des éléments matériels, mais aussi avec les témoignages d'autres victimes. La mémoire qui est au centre de ces manipulations est donc profondément affectée, mais ce n'est pas pour autant que les souvenirs ne sont pas fiables. Tout le problème est de savoir ce qui se cache derrière ces souvenirs, et surtout, pourquoi des êtres humains sont soumis à pareil traitement. If you drug a victim and you put on a mask of the U.S. president, and then that child believes that the U.S. president is now doing something to them, that's another source of misinformation. So deliberate, staged acts are very common among ritual abusers to confuse their victims. Another favorite one is alien abduction. So a lot of these cult groups stage an alien abduction,
and they'll stage a surgery by an alien, and then they will make the victim believe that that is what happened to them, and through torture and dissociation, they will bury the memories of the cult abuse more deeply, so that now the person sounds like, that they believe that their trauma is alien abduction. And for the victim, it works because now they have a basis for all of this fear that they have. They know that they're terrified. They know they have post-traumatic stress disorder, but now they think it's all from an alien abduction, but it was a staged alien abduction. Le phénomène des enlèvements extraterrestres entretient des liens bien plus profonds qu'on pourrait le croire avec le mind control et les abus rituels de type satanique. Tous ces phénomènes, entre guillemets, travaillent sur la conscience, la mémoire et la perception de la réalité. Alors, que faut-il en penser ? Ces interventions d'entités dites extraterrestres, se livrant à des expériences médicales ayant parfois une forte connotation sexuelle, sont-elles un rideau de fumée pour camoufler des interventions humaines ? S'agit-il de souvenirs trafiqués, imposés à la conscience par le biais d'une simulation de réalité virtuelle ? Ou bien alors il convient de ne pas généraliser la question et de scinder, quand cela est possible, les phénomènes même s'ils ont l'air aussi similaires qu'invraisemblables ? Dans son livre Saucer of the Illuminati, Jim Case, un auteur spécialisé dans le phénomène des abductions, du contrôle mental et des ovnis, arrive à la conclusion que la médiatisation des affaires d'enlèvement d'extraterrestres et des ovnis aux États-Unis ne sert qu'à camoufler des opérations portant sur le contrôle du comportement et sur le développement d'armements exotiques. Un autre chercheur d'origine autrichienne, Helmut Lammer, défend la même thèse. Une large partie des personnes qui se disent enlevées par des entités extraterrestres seraient en réalité l'objet de programmes militaires de mind control. Lammer a donné un nom spécifique à ce phénomène, le MILABS, ou Military Mind Control and Alien Abduction. Ces thèses ne remettent nullement en cause l'existence éventuelle du phénomène extraterrestre, ni même le fait que des extraterrestres puissent avoir enlevé des êtres humains. Mais que penser de l'expérience lorsque le témoin affirme avoir été enlevé par une équipe mixte d'extraterrestres et de militaires pour être emmené dans une base militaire, soumis à un traitement violent, à des appareils ou des drogues altérant la conscience ? Ces témoignages sont tellement nombreux et donc représentatifs d'un phénomène à part entière que Lammer a rédigé un ouvrage consacré exclusivement aux MILABS, dont émerge une question lancinante. Est-il possible que des expériences humaines secrètes ou des opérations clandestines se déroulent sous le couvert de nos démocraties occidentales ? Et la question qui en découle est encore plus importante. En quoi consiste ce programme humain qui semble impliquer le phénomène des enlèvements extraterrestres et quel est le but poursuivi par le MILABS? One of the things that's really common in the UFO field right now is the alien abduction scenario. Right. And one of the things that your research suggests is that it's possible that this is a mind control phenomena as opposed to an actual physical abduction. That the abduction scenario that we hear over and over and over, the little grays, the lights, the operating tables and so forth, are implanted impressions. The people that are describing the alien abductions, ritual abuse, and mind control survivors are all describing basically the same things. The differences are worthy of study, and it's very interesting that they have differences. But generally speaking, the table, the white lights, the doctor, the physical examination, the almost rape aspect of it is universal to it. I don't think you're going to get a simple answer to it. There could be several things going on here, but definitely one of them is government intervention, government created, government funded. A lot of these things take place on military bases. One ritual abuse guy in Nebraska tells the story of the alien abduction thing. Universally, the survivors of mind control have alien abduction stories that their therapists say, don't talk about this because nobody will believe you. So it's like the unspoken part of the mind control scenario. And he talked about going in, and this was in the 50s, he talked about going into caves where there were fake UFOs and big sets and elaborate
constructs to convince another person. He was part of the perpetrators, but he was also under mind control. But he was convincing an adult that he was having an alien abduction experience. In Maryland, a woman was a little child, and she was used, also mind control, multiple personality child, was used inside of a suit of a very high-tech thing back in those days. Sounds like something you'd see on the set of Babylon 5, where she articulated the little Gray. She was the fake Gray. And here's John Mack, thanks to Lanch. A little thing about John Mack at Harvard. He's the UFO guy. It was a serious study of alien aspects done at MIT. And one of the papers in here talks about, we found out that the so-called abductee community is highly dissociative. So the same thing that you're finding in ritual abuse, you're finding in mind control, you're finding in abduction. This is Polly's drawing of some of the bulbous, wrinkled-headed aliens. She said they almost posed for her to get this conscious memory. You know how often they don't give you very much to take back consciously. And this kind of alien description has turned up in other people's reports. We'll see one more in here, in fact, in a little bit. From Lisa, here's one to show the hooded figures. These are less frequently reported, where very often the hood completely obscures. Symbols that she has seen in these, and this is so typical. I mean, we could flash symbols, and so many of them are some version of the triangle and the circle. Dans le livre MK, nous lisons « Le docteur Richard Boylan, qui a beaucoup écrit sur le sujet des extraterrestres et des ovnis, a rencontré et interviewé de nombreux témoins. Il a trouvé 5 points communs chez les personnes ayant été enlevées ou ayant observé des extraterrestres ou des ovnis. Petit 1. Ces individus possèdent un haut niveau de capacité psychique. Petit 2. Des phénomènes similaires sont constatés avec d'autres membres de leur famille. Petit 3. Des enfants qui ont subi de sévères abus ou traumatismes. Petit 4. Des individus ou des familles entières liées au gouvernement et ou aux agences de renseignement. Petit 5. Il s'agissait très souvent d'Amérindiens, d'indigènes. Il existe également une forte corrélation entre les sites où sont pratiquées les activités occultes, telles que les abus rituels, les installations militaires secrètes et les manifestations d'ovnis et témoignages d'abduction par des extraterrestres. Voici un extrait du livre Satanic Ritual Abuse, Principle of Treatment, dans lequel le Dr Colin Ross nous explique les fortes similitudes entre abus rituels sataniques et abduction. Il y a des milliers de personnes en Amérique du Nord, aujourd'hui, qui ont des mémoires qui remontent concernant un enlèvement extraterrestre dans un vaisseau spatial, avec des expérimentations effectuées sur elles. Ces, entre guillemets, abductés arrivent en thérapie avec des périodes de temps manquantes, ainsi que des symptômes post-traumatiques inexplicables, tout comme les survivants d'abus rituels sataniques. Les abductés rapportent qu'ils ont eu des barrières amnésiques hypnotiques délibérément implantées par les extraterrestres. Les survivants de cultes sataniques décrivent exactement la même programmation faite par leurs bourreaux. Les survivants d'abus rituels sataniques décrivent aussi des grossesses forcées, des expérimentations médicales en laboratoire et des avortements avant le terme de la grossesse. La différence serait que les satanistes utiliseraient les fœtus pour les cérémonies, tandis que les extraterrestres les élèveraient. La survivante Kathleen Sullivan a rapporté dans une interview « Je ne peux que partager avec vous ce que j'ai personnellement connu. Ce que je vais dire peut correspondre ou non avec ce que les autres survivants peuvent se rappeler.
Une des méthodes qui était largement utilisée pour tromper mon esprit, même à l'âge adulte, était l'hypnose ericksonienne. Cela fonctionnait bien parce que j'étais presque toujours dans un état de transe. Il était très facile pour une personne douée en hypnose de me dire certains mots ou phrases afin de m'influencer et me faire croire par exemple qu'un hélicoptère en vol stationnaire était un ovni et que ses occupants étaient des extraterrestres d'Uranus. Cependant, en me souvenant de ces expériences, même si je croyais véritablement que l'hélicoptère était un ovni, j'avais effectivement vu un copilote militaire. À une autre occasion, j'ai été escorté par l'individu que j'appelle Lucian dans une grande salle d'entrepôt qui avait été configurée pour ressembler à l'intérieur d'un ovni. Dans cet ovni, entre guillemets, en carton, un certain nombre d'adultes portaient des costumes clairement aliens. Lucian s'est vanté, comme à son habitude, que d'autres personnes comme moi avaient été emmenées dans cette installation spécifique pour y recevoir une programmation de type abduction ovni alien. De par le fait que je n'avais pas été hypnotisé pour croire que cet endroit était l'intérieur d'un ovni, et que Lucian avait eu besoin de se vanter de son intelligence, je n'ai jamais oublié qu'il s'agissait là d'un décor mis en place. Je crois aujourd'hui que ces types de faux souvenirs sont créés dans l'esprit des esclaves afin de les discréditer si jamais ils se souviennent des « extraterrestres » et qu'ils se mettent à en parler. Je pense également que ces faux souvenirs sont installés pour bloquer les souvenirs liés aux vrais bourreaux et aux expériences traumatiques réelles. I wonder if we can just go back to something you mentioned about the whole alien part in terms of mind control and a New World Order implementation plan. How do you think this is tied to the phenomena of the growth of allegations of being abducted by aliens by the public? Directly. Directly. Do you feel that people are being experimented on by the government instead of yes, absolutely. Instead of aliens? Now, I realize that there are some MK survivors who will strongly disagree with me, and I'm not trying to get in an argument with any of them, okay? I just am going by what I've experienced and remembered and by what some others have experienced and remembered. A lot of us were hypnotized and otherwise tricked into believing that we had been abducted by aliens when actually it was government-connected handlers that were using us for illegal activities. My dad, but he talked about how they were doing genetic experiments on embryos that were creating what they called children. These children are, I personally believe, aliens that are literal ones that people have seen. The ones, I met several at a NASA facility. One was an older child, I guess I would call it. He was able to speak two languages. He was able to speak English. He was also able to speak what they called a trilateral language. He used a lot of buzzes and clicks and symbolic hand signals and such. He also had a lot of theta abilities to where it was amazing. Man, he was good at it. He had been programmed, as I understand some of the others had, that were genetically experimented on, to believe that they are aliens. But he seemed to understand that it was not real, that he was human. And my concern about this, most of all, I'm more concerned about them than anyone else, that if that information is ever made available to where people take it seriously, they will be killed and their remains put away where no one will ever find it. Because if it's true, it is one of the biggest crimes that an agency of our country has ever perpetrated against other humans. So these people have been, you believe, genetically altered through genetic engineering to look like aliens, or what the public has been conditioned yes. to view as an alien. I've had several breeders of these people. One of the things that I noticed with some of these breeders, one woman, her husband worked for NASA. She was in a hospital in Dallas. There was another woman I met, it was like back in '88, in a reprogramming facility, who also was a breeder, and she had a problem because she would see UFOs coming at her where there were none in rooms, okay? And she had one thing that some of these breeders, I don't know if they have them now, but they used to, they had what was called a bird nest haircut, where it was shaved part of the way around, and then the rest looked like what they called a bird nest. That was one of the ways you used to be able to identify some of them. So these seem to be generational experiments genetically.
and specifically done for that purpose. So, take it or leave it. I tell everyone, one of these days, if it's true, and I believe it is, the whole world's going to know it. But it may be a long time. Do you have any indication of U.S. government or German government's use of UFO technology that they have developed craft? I was exposed to some of that. I saw at least one UFO for sure. Again, but they had, it wasn't a garage, but it was a large room that there was like a door where that thing could go out into the open, and it wasn't touching the ground. It was an amazing thing. It had a fantastic looking metal to it. It was just, I was just absolutely fascinated by it. I have been told by some of these leaders that they started out by using these craft, which they said were created by the German, some of the German scientists. Around this same time, J. Bennett Johnston subjected me to some other mind manipulation that involved, instead of an occult theme, an alien theme. Now these guys who are manipulating my mind and programming me for mind control purposes claimed, and these criminals in control of our country as well, claimed to be gods, demons, and aliens, in order that I feel totally helpless, in order that I felt like they were beyond my realm to affect. And it certainly worked at that time. J. Bennett Johnston told me that he was an alien. He told me that he had been part of the Philadelphia experiment, and when the ship disappeared, it came back a spaceship. This is in keeping with kind of an air-water mirror theme that NASA uses quite frequently, a reversal, because, again, the subconscious mind doesn't have any reasoning capacity. J. Bennett Johnston then showed me, through his office at General Dynamics, a then top-secret stealth. Here was this triangular stealth that wasn't in any of the school books, wasn't being talked about anywhere, wasn't out in the newspapers or anything else. It was being withheld. It was still a top-secret weapon system. But I saw this triangular stealth. It looked like a spaceship to me. I'd never seen anything like that. And everything that J. Bennett Johnston was doing and he was involved in certainly was alien to me. So it was easy for me to accept the idea that what was happening was in fact being perpetrated by aliens. I'm not saying that there's no such thing as aliens. That would be foolish of me to even say anything like that at all. But what I am saying is that it was my experience that these were people claiming to be aliens. If there's a reality out there pertaining to any alien influence, we need to sort out the government misinformation and disinformation and mind manipulation techniques that they're using. I know for a fact that the plan is to make all of us feel totally helpless, that what's happening is beyond our realm to affect because we've been taken over by aliens, that our Independence Day is dawning. So beware of that. Understand that those criminals have been keeping information and technology from us under their blanket of national security. They are 25 years ahead of us at least, technologically. Can you imagine what they've got now? 25 years ahead? What's happened that you're aware of in the last 25 years? Microwave ovens, we've got computerization, and they've had access to all of that to continue their own advancements. They're way ahead. So when they say, it's aliens, and they show us some incredible technology, don't fall into the trap of feeling totally helpless, that this is beyond our realm to affect. Superstition begins where knowledge leaves off. And they have been keeping knowledge from us for a long time. People have all kinds of belief systems. And I'm sure each and every one of you has various and different belief systems as well. Regardless of what your belief system is,
It is imperative that you know that these criminals are people. They are within our realm to affect. They need to be held accountable for their actions and their crimes against humanity.